Good morning. I am A.S. Revati, PhD scholar, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. My guide, Dr. P.N. Lakshmi Shanmugam, Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Tamil Nadu Teacher Education University, Karapakkam, Chennai. Today my topic, Cognitive Theory of Piaget Theory. Objectives. After completing this model, the prospective teachers are able to understand the term concept of the law of Piaget cognitive theory, apply the knowledge to analyze the Piaget theory of cognitive development, develop skills in the preparation of Piaget theory of cognitive development, develop interest in know the law of Piaget cognitive development, develop desirable positive attitude towards the outcome of Piaget theory of cognitive development. Introduction. The term cognition is derived from the Latin word cognoscere, which means to know, or to recognize, or to conceptualize. Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through experience and the sense. Influence on development. According to Piaget, our thinking process changes radically slowly from birth to maturity because we constantly strive to make sense of the world. Piaget identifies 4 factors: biological maturation, activity, social experiences, and equilibration that interact to influence change thinking. Let's briefly examine the first 3 factors. We will return to a discussion of equilibration in the next session. அதாவது குழந்தைகளில் அறிந்து கொள்ளல் மற்றும் சிந்தனை எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைகிறது என்பதை முதலாக ஆராய்ச்சி செய்து தீர்மானித்தவர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த உளவியலாளர் ஜூன் பியாஜே என்பவர். குழந்தைகள் உலகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அறிவு மற்றும் செயல்முறைகள் சாத்தியமாகின்றது. எண்ணற்ற உற்றுநோக்கலிலிருந்து குழந்தைகளின் வேறுபட்ட வயதில் ஏற்படுகின்ற அறிவு வளர்ச்சி நிலைகளை 4 நிலைகளில் பியாஜே விவரிக்கின்றார். One of the most important influence on the way we make sense of the world is maturation, the unfolding of the biological changes that are genetically programmed. Parents and teachers have little impact on this aspect of cognitive development, except to be sure that children get the nourishment and care they need to be healthy. Activity is another influence. With the physical maturation comes the increasing ability to act on the environment and learn from it. When a young children coordination is reasonable development,
For example, the child can discover principle about balance by experimenting with a seesaw. Thus, as we act on the environment, as we explore, test, observe, and eventually organizing information, we are likely to alter our things, process at the same time. As we develop, we are also interacting with the people around us. According to Piaget, our cognitive development is influenced by social transmission or learning from others. Without social transmission, we could need to reinvent all the knowledge already offered by our culture. The amount people can learn from social transmission varies according to the stage of cognitive development, maturation, activity, and social transmission all work together to influence cognitive development. Basic tendencies in thinking. As a result of his early research in biology, Piaget concludes that all species inherit two basic tendencies of invariant functions. The first of these tendencies is towards organization, the combining, arranging, recombining and rearranging of behavior and thoughts into coherent systems. The second tendency is towards adaptation or adjusting to the environment. Organization. People are born with a tendency to organize the thinking process into psychological structure. This psychological structure are our system for understanding and interacting with the world. Simple structure are continually combine and coordinate to become more sophisticated and thus more effective. Or they can be larger and more general. For example, the drinking scheme or the gardening scheme. As a person, thinking process become more organized and new schemes develop. Behavior also become more sophisticated and better suited to the environment. Basic tendencies in thinking. Schema. It is an internal representation of the world. It helps an individual understand to the world they inhabit. They are cognitive structures that represent certain aspects of the world and can be seen as categories which have certain preconceived idea in them. Examples for schema. Some people have schema that Christmas include Christmas trees, present, green, red, Santa Claus, etc. Someone else may have an entirely different schema such as Jesus' birth, church, holiday, Christianity, etc.
Adaptation. In addition to the tendency to organized psychological structures, people also inherit the tendency to adapt to their environment. Two basic processes are involved in adaptation: assimilation and accommodation. Assimilation takes place when we use our existing skills to make sense of events in our world. Assimilation involves trying to understand something new by fitting it into what we already know. At times, we may have to distort the new information to make it fit. For example, the first time many children see a dragon, they call it a kiddie. They try to match the new experience with an existing scheme for identify animals. Assimilation. It is using an existing schema to deal with a new object or situation. Hence, the child fits the new idea into what he already knows. The schema is not changed, it is only modified. Example for assimilation. The first time many children see a dragon, they call it a kitty. Then try to match the new experience with an existing schema for identifying animals. Accommodation. When the existing schema does not work and needs to be changed to idea with a new object or situation. In this stage, the schema is altered, the new schema may be developed. Example for accommodation. If you overhear a conversation in a foreign language, you probably will not try to make sense of the exchange unless you have some knowledge of the language. Equilibration. According to Piaget, it occurs when a child schema can deal with most new information through assimilation. It helps to explain how children are able to move from one stage to next. Four stages of cognitive development. Piaget cognitive stage for development. Four stages of cognitive development. Piaget hypothesized for children as they grow. Piaget believed that all people pass through the same four stages in exactly the same order. The stages are generally associated with specific ages, but these are only general guidelines, not label for all children of a certain age. Piaget noted that individuals may go through long period of transmission between stages and that a person may show characteristics of one stage in one situation
but traits of a higher or low stage in other situations. Therefore, remember that knowing a student's age is never a guarantee. You will know how the child thinks. Four stages of cognitive development. Infancy sensory motor stage 0 to 2 years. The pre-operational stage 2 to 7 years. The complete operational stage 7 to 11 years. Formal operational stage 12 onwards. ஜோன் பியாஜே குழந்தைகள் உலகத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அறிவு மற்றும் செயல்முறைகள் சாத்தியமாகிறது. எண்ணற்ற உற்று நோக்கலிலிருந்து குழந்தைகளின் வேறுபட்ட வயதில் ஏற்படுகின்ற அறிவு வளர்ச்சி நிலைகளை 4 நிலைகளில் பியாஜே விவரிக்கின்றார். புலன் இயக்க நிலை, முன் செயல்பாட்டு முன்னிலை, திட்டமிட்ட செயல்நிலை, முறையான செயல்நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு
Four stages of development. Example picture. Infancy, the sensory motor stage, 0 to 2 years. The youngest period is called the sensory motor stage. It involves seeing, hearing, touching, etc. In the stage, it develops object permanence. That object exists even if they are out of sight. புலன் இயக்க நிலை. பிறப்பு முதல் 2 வயது வரை குழந்தையின் உள வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது புல காட்சிகளும் உடல் இயக்க செயல்பாடுகளும் ஆகும். பிறந்த குழந்தை 4 மாதம் வரை பார்த்தல், விரல் சுற்றுதல், பெறுதல் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுகிறது. பொருட்கள் அல்லது நிகழ்வுகளுக்காக குறியீடுகளையோ அல்லது சாயங்களையோ குழந்தை கற்றிருக்காது. குழந்தையின் கண்ணுக்கு புலப்படாத பொருட்களே இல்லை என்று குழந்தை நினைக்கும். 8 அல்லது 9 மாதங்களில் பொருட்களின் நிலைத்தன்மை கொண்டவை என்றும், பொருட்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டாலும் அவை உண்மை இல்லையே இருக்கின்றன என்பதையும் குழந்தைகள் அறிந்து கொள்கிறது. அதன்படி அடிப்படையில்தான் பொருட்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டாலும் குழந்தை அவற்றை தேடி கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் இறங்குகிறது. Infancy, the sensory motor stage 0 to 2 years. Coordination of sense with motor response sensory. Curiosity about the world. Language used for demand and collective. The pre-operational stage. In the stage, students remain fed to physical actions. They are of no use in recalling the past, keeping track of information or planning. In the stage, child is moving towards mastery but has not yet mastered these mental operations. The ability to form and use symbol, words, gestures, signs, image and so on. முன் செயல்பாட்டு முன்னிலை. 7 வயது நிலையில் குழந்தை தன் மனதில் பொருட்களின் சாயங்களை பதிய வைக்கிறது. மொழியையும் ஓரளவு பயன்படுத்த துவங்குகிறது. பொருட்கள் பெயர்களின் அடிப்படையில் அறிந்து கொள்கிறது. தான் என்ற உணர்வு உயிரற்று ஏற்படுகிறது. பிறருடைய கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத நிலையில் குழந்தையிடம்தான் தனது
என்ற எண்ணம் ஏற்படுகிறது. உயிரற்ற பொருட்கள் உயிருள்ள பொருட்களாக பாவித்து அவற்றுடன் பேசுகிறது, விளையாடுவது போன்ற செயல்களும் நிகழ்கின்றன. சிந்தனை குழந்தையிடம் வளர்ந்திருந்தாலும் அதிலே நெகிழ்வு தன்மை இருக்காது. குழந்தை இலகுவான, நீண்ட, மிருதுவான போன்ற கருத்துக்களை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஒரு பொருளின் தோற்றம் மாறுபட்டு காணப்பட்டாலும் அதன் அடிப்படை பண்புகளின் மாற்றம் இருக்காது என்பதை புரிந்து கொள்வது இல்லை. The pre-operational stage. Between the age of 2 and 4, most children enlarge their vocabulary for able 200 to 2000 words. இந்த முன் செயல்பாட்டு நிலையில தான் குழந்தைகள் 200 வார்த்தைகள் வரை பேச பழகுகிறது, அறிந்து கொள்ளுகிறது. The concrete operational stage. திட்டமிட்ட செயல்நிலை அல்லது கருப்பொருள் நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம். He described this stage as a hand-on thinking. Transitivity, the ability to recognize the logical relationships among elements in a serial order. Classification, the ability to group objects together on the basis of common features. The child also begins to get the idea that one set can include another. The concerned operational stage. Reversibility. The child understands the number of objects can be changed, then returned to their original state. Conversation. Understanding that the quantity, length or number of items in unrelated to the arrangement or appearances of the object or item. இந்த திட்டமிட்ட செயல்நிலை இந்த வயது நிலையில சிறு பிரச்சனைகளுக்கு குழந்தை தீர்வு காண்கிறது. தான் பார்க்கும் பொருட்களை வகைப்படுத்தவும் அவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பை அறிந்து கொள்ளவும் குழந்தையால் முடிகிறது. குழந்தைகளின் பண்புகள் குறித்து ஒரே நேரத்தில் சிந்திக்க முடிகிறது. பாத்திரங்களின் அளவு வேறுபட்டாலும் அதில் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் பொருளின் அளவு மாறுவது இல்லை என்பதை குழந்தையால் கூற முடியும். புதிய நிலைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ள ஒரு சில பொருட்களை அதன் முந்தைய நிலைக்கு கொண்டு வரவும் முடியும் என்பதையும் குழந்தை உணர்ந்து கொள்கிறது. நீயும் உன் அக்காவும் மருத்துவமனைக்கு ஏற்று போனீர்கள் என்ற கேள்விக்கு மருத்துவரை பார்க்க என்பதற்கு பதிலாக என் அக்காவுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்பதால் மருத்துவமனைக்கு சென்றோம் என்ற பதிலை எதிர்பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டேஜ் தான் நம்ம the concrete operational stage அப்படின்னு சொல்றோம். Example pictures. Formal operational stage 12 years above. முறையான செயல்நிலை அல்லது கருத்தியல் நிலை அப்படின்னு சொல்லலாம். The ability to systematically solve a problem in a logical and methodological way. Develop skills such as logical thought, deductive reasoning as well as inductive reasoning and systematic planning, etc. Formal operational stage. The child's way of thinking is at its most advanced
although the knowledge it has to work with will change. குழந்தை இவ்வயது நிலையில் குமர பருவத்தில் அடியெடுத்து வைக்கிறது. கருத்தியல் சிந்தனை இந்நிலையில் குழந்தைகளிடம் காணப்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள சூழ்நிலையின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் என்ன நிகழ வாய்ப்பு உள்ளது என்பது பற்றியும் சிந்திக்க முடியும். பிற நோக்கத்திலிருந்து குழந்தைகளையும் பிரச்சனைகளையும் இவ்வயதினர் பார்க்க முடியும். ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை கருதுகோள்களாக இவர்கள் சிந்தித்து பார்க்கும் உறவுகள், நெறிமுறைகள், அரசியல் போன்றவற்றின் மீது தங்களது கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி வெளிப்படுத்த இவர்களால் முடியும். பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் அறிவியல் சிந்தனையும் இவ்வயது நிலையினரிடம் காணப்படும். பியாஜெட் மேற்கொண்ட அறிவு புல வளர்ச்சி நிலைகளை இயற்கை வளர்ச்சியின் அட்டவணை என வலியுறுத்துகிறார். குழந்தைக்கு கருத்தியல் எண்ணங்கள் புரிந்து கொள்வது என்பது முடியாத ஒன்றாகும். குழந்தை எப்பொழுது பருப்பொருள் எண்ணங்களை புரிந்து கொள்கிறதோ அப்போதுதான் அறிதிறன் வளர்ச்சி நிலை தொடங்குகிறது. Summary. The term cognition is derived from the Latin word conceptri, which means to know or to recognize or to conceptualize. Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and sense. According to Piaget, our thinking process changes radically, though slowly, from birth to maturity because we constantly strive to make sense of the world. Piaget identified 4 factors: biological maturation, activity, social experiences, and equilibration. Educational implication. Arrange classroom activities so that they assist and encourage self-learning. Social interaction have a great educational value for Piaget. Positive social action therefore should be encouraged. Simple to complex and project method of teaching. Some references for book. Check your progress. True or false? The term cognition is derived from the Latin word conoscere. True or false? Answer is true. Question 2. The first time many children see a dragon, they call it is a kiddie. Then try to match the new experience with an existing schema for identify animals. This example for assimilation. True or false? Answer is true. The first time many children see a dragon, they call it a kiddie. Then try to match the new experience with an existing schema for identifying animals. This is example assimilation. Is true. Thank you.